Voilà, bon voilà. On va pouvoir reprendre les VOD, rebonjour YouTube. On va continuer aujourd'hui de casser la gueule encore et toujours à Hadès. Hier on avait réussi à avancer dans la relation entre avec les membres de l'Olympe. C'est ensuite votre rapport à Hadès et Perséphone. On n'a pas pu leur discuter la dernière fois alors qu'on avait réussi à faire tous les dieux. Peut-être qu'on pourra un peu plus tard. On va prendre l'épée. Prestigious. J'ai pas encore révélé tous les aspects. Il y a un succès qui me le demande. Grant me the aspect of Alors, on va nemesis. prendre. Mais non merci. Ah, un champ de gothique. Me. Ok. Et toi? Change form. Never felt a cut like that before. C'est bien avec des métères, Myself. ça. On va prendre l'épée de base. Let's see here. On va prendre le compagnon Vivi, qu'on a débloqué la dernière fois avec Meg. Qu'est-ce qu'on va prendre comme objet? On a forgé les bienfaits avec plein de dieux. On va prendre des métères, je pense. Ouais, All set. va pour Déméter. On a plein d'ambroise. Alors, niveau truc, on est comment? Niveau 6, j'avais pas récupéré le truc. Allez hop, on va aller niveau 6. What's the J'avais worst that pas can récupéré happen? le sang de titan à la fin, donc on va aller prendre le sang de titan au niveau 6. Putain, on a 30 As seasons give to nectar. one another, so do generations, I suppose. Hyperion, my father, he'd not a one redeeming quality. My sisters and my foster brothers and myself. This world owes us a debt for ridding it of him and his kind. Et puis 800. Ouais. Oui, de l'obsidienne parce qu'ils nous en font encore plein. Que ce soit pour les grades ou pour les autres techniques. Faut que j'améliore aussi un niveau minimum de chaque truc. Pure darkness. Dieu de l'Olympe. Déméter, il faut que tu sois en duo avec qui, toi? Si t'as encore des trucs à faire, bien évidemment. Avec Artemis et Arès, ok. Et est-ce que j'ai déjà un truc? J'ai un truc pour Arès. Et j'ai pas le truc pour Artemis. Non, on va prendre, allez hop. You like that, you Ok. gods? Don't know what it is about you, Zagreus, but I feel like I can be me with you, you know? Maybe it's that you don't constantly talk over me like everybody else. Besides Callisto and the nymphs, I guess. Not that I can even hear you, but you know what I mean, right? Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il faut comme truc pour le bienfait avec Déméter en duo? Frappe mortelle. Ah, il y a deux trucs différents par... Ok. Attends, voir. Déméter. Déméter, toi, il te faut... Ah oui, non, il te faut l'un des deux, ok. Frappe mortelle, technique mortelle. Élan du chasseur, soutien d'Artémis. Soutien d'Artémis, ça fait partie. On va prendre ça, hein. Ouais. Allô. The dead had better hide. Okay. Ok, j'ai amélioré ma relation avec Artémis. Je pourrais lui donner de l'ambroise.
crushed. Ah, on va prendre la milieu de l'arme. Poséidon, ça m'intéresse un peu moins là. Il frappe 2 fois. Les gars. Ah. 60% de PV en moins. Il va prendre l'attaque en fonction des My blade golds. grows stronger. What else we got? Nectar, elle on prend le nectar, c'est bien mieux. More souls for Stygius. Ok. Looks like a good batch. Déméter, vas-y. Let's go, Doomstone. Hey, Meg? Back off. Fight on. Thank you. One less giant evil crystal then. Ok. Faut que j'ai amélioré ma connaissance sur ça. Qu'est-ce qu'il faut, toi, pour comboter? Florian cristallin. Technique givrée. Technique givrée, lent, soutien. Alors, je pense ça. Shivering. Ok. Athéna, Athéna, Athéna. Si on prend, ça peut être bien. Blasted wretches. Rot. Et on casse la gueule. Sometimes I think about what you've endured. To have been living in that loathsome squalor, cousin. Taudis, I taudis. swear, you'll have your justice. Ça allait quand même, hein. Comment ça te combat avec votre jauge? Ok, vas-y, on prend ça. Athena's power. Je préfère économiser les golds en vrai. Merde. En plus, je fais des dégâts en fonction de mes golds, donc... Non.
Lady Aphrodite. I'd ask you show me a good time there, love. Although I almost can't imagine a good time where you reside. So dreary constantly. Lorsque vous suivez le gars, voilà. Hop. On va voir Pierrot avec l'autre. Ahoy! Offrir cadeau. You take good care of I see. Cadeau. You two have... Sisyphus, sir. You've helped me selflessly time after time without so much as asking anything in return. Wanted to say I'm very grateful and thought you might like to try this. Why, Prince, is this... It is. I've not so much as seen a bottle of it, much less sampled it. Thank you so much. Although, with all respect, I cannot rightfully accept such a fine gift. Unless... Unless? Oh no, you're not making me take something in return. You know this was a gift, not an exchange, sir, right? Wait, what is that? This, Highness, is a little friend of mine kept tucked away in Baldy's care. Wherever you'll be going next, he'll make a worthy travelling companion. And when he's with you, Baldy and I will be with you in spirit too. Oh, encore un Sir, compagnon this is en a brosse. conditioned shady you just gave to me. I'm so grateful. I will keep him safe. Ok. Donc il y a encore un autre perso que je n'ai pas. Ce sera peut-être celui You d'Achille. know, Prince Ed, you really have a look about you that you know exactly where you're going as of late. I used to think you weren't near as comfortable in your own skin. Well, you were right. I was never comfortable performing Father's routine Tartarus inspections. Though those responsibilities of mine didn't last long. Nor did we have much opportunity to chat back then. But hey, you always struck me as a decent sort. Wasn't accustomed to your father's henchpeople greeting me with a smile. Donne-moi de la nourriture s'il te plaît. No Merci. worries whatsoever. A pleasure. Ok. On va prendre des PV en plus. On est seulement à 115. 140 serait pas mal déjà. Well, Hmm. Vu qu'on veut pas acheter, on va aller prendre la grenade en plus. a palm of power. On va augmenter l'attaque. Petit poisson. Petit poisson. I got one. Nickel. Got me a knucklehead. I bet Electo's next. Alecto? Alecto. Not Non, quite. Meg. So, what is it that you're up to now, Zagreus? The Queen is back, but you're still making me show up like this. Got some Je me demande ce que ça fait si je dis son truc Olympians to contre take elle. care of. Was in the area. Figured I'd say hi. Hi, Meg. Don't start with me. You show up here, we fight, somebody dies. That's it. Now, who's it going to be? I'm empty. It doesn't work right now. What did you expect to happen there? Come closer. Ouais, donc je peux pas utiliser Meg contre Meg. C'est bien dommage. How dare you? That's it. Here then. Artemis! They are as good as dead. Ok. Salut ma pote. Ah, Normalement j'aurai les 2000 sur cette run, donc je sais pas si ce sera le niveau max de la pierre. I'll just be a moment, J'espère. Father. Non, ce sera juste en boucle que je continuerai à l'upgrade. Ah tiens, attends, j'avais envie de voir. À nouveau. Dans la version affiche 1000 points de dégâts dans une zone laser, un sentiment de oh, oh c'est bien ça. Oh, c'est très très bien. Next floor. Oh, je vais, dès que j'aurai fini d'améliorer la relation avec ce mec, je vais prendre Pyro tout le temps en fait, c'est trop fort. C'est de la bouffe, de l'or et Asphodel Meadows. des trucs.
Ah, j'ai pas beaucoup de PV. J'ai pas grid. J'allais prendre les PV plutôt que d'aller chez KO. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de musique. Parfois. Attendez. Paramètres. Si, musique, ouais, non. Un standard peut résister encore un peu plus à chacune de vos morts. La mort n'est pas si grave en fait. Ok, d'accord. C'est intéressant. Like that? Hmm. Yes. Ah, si je suis vraiment en mode plus farming qu'autre chose, Not je what peux I activer need le right mode now. divin. D'accord, ok, j'avais pas vu. Easy does it. Intéressant. So close. Non, 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 non. En fait, avec autre chose que l'arc ou la lance, c'est bien plus dur l'enfer en vrai, à esquiver, à taper. On va être à 200 PV comme ça là, ce sera bien. Hmm. Il est où l'ennemi? Chaque fois il change de position. Allez, ça meurt, merci. Allez, ça dégage. Aphrodite ou Caron, on va aller chez Aphrodite. Parce que j'ai pas envie de dépenser les pièces pour augmenter mes dégâts. Ah, ça va être les sorcières. Hey, look, it's me, witches. Megara, I'm here. see you. In the name of Hades. Les trucs sur les PV seraient bien. Non. Ah. Allez, on va prendre ça. Les amoureux, ça c'est bien. They're both here. Come on now. I've never Comment had ils vont? anything like this. As good as you two sound each on your own, you're positively wonderful together. A splendid compliment, my friend. Doubtless the fates themselves conspired to ensure Eurydice and I would meet and sing together. Fall in love.
and then be cruelly separated for some time. Now don't you start with that again, you get me, Orphe? Got our whole entire afterlives ahead of us, and lots of songs to catch up on. Why, you're correct, of course, my dear. If you'll excuse us, Zagreus, our calling beckons. Hop là, merci bien. On va changer ça. Oh, des gold, ouais, pour augmenter les dégâts, allez hop. Merde, ça me rate le nez. Excellent. Ok, non. Vas-y, on va aller chez Caron quand même, au cas où si on n'a pas un petit Arès ou Artemis qui trimballerait là. Et de la bouffe aussi. Ah. Just what I need. Ah. On va prendre ça. It's freezing. Give me a better boon. Allez hop. All right, Lerny, let's have it out between us then. Allez, on se casse la gueule, Lerny. Not yet. Ok. I can't. Not now. Not yet. Ah, si j'avais le truc qui faisait que les ennemis soient gelés entre guillemets quand je les se désintègrent, quand je les mets tous en état, ça serait bien quoi. Not now. Merde. Faut que je récupère un... Bye for now, Lerny. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus le nom. Un refus de la mort, soit près des puits de Caron, soit auprès de
de... J'ai plus le nom. Du mec d'Achille. Hop. Elysium. Something else. Hermès, on va prendre Hermès, ça peut être bien sur l'attaque, sur les golds. Out. J'aurais dû prendre la technique qui faisait des dégâts sur le long terme. Censé faire comment avec le mob là? Merci. He's back. Ah oui, qu'il voulait pas venir. Let's hustle, shall we, boss? Honestly, I don't know how the rest of you can stand it, trudging about. Voilà pour augmenter la vitesse d'attaque. On va prendre la Mélio, hop. J'ai même pas regardé ce que c'était le... Merde. Attaque impuissante inflige 90 points de dégâts de base. Let's go, Stygius. On va prendre Hermès. J'aimerais bien avoir des trucs de Déméter, si possible. Time for a boost. Des golds à chaque pièce. On va aller chez Déméter. Hi there. Ah merde, j'aurais pu offrir. On va aller altérer ça. Ouais, vas-y. Looks like I've got a choice to make. Thank you, Zagreus. On va prendre la technique. Hop. A careless choice you've made there, Zagreus. Forgive me, Demeter.
one's regenerating. Merde, putain. Not so fast. Chier. The harsh of winter's gone for now. Et 10 fois, parce que t'as court, on va prendre ça là. Desolation. On va prendre des métères. Il me faudrait que je tombe sur les autres là, sur Périclès et... Good. Now I can get... Can't do that. Really? Now, short one. Well done. Et perdre mes PV là-dessus. Hein. Encore une fois. I beat the bull of Minos. Cadeau. I know you have no shortage of ambrosia on Olympus, Lady Artemis, but I imagine it's less often that the stuff go all the way from there to here and back. What can I say? You make me proud to be a member of this family. I never felt like I could be myself with everybody on this mountaintop, you know? So much posturing and bickering, and I just head out to the woods most of the time. Maybe you understand me better than the rest. I've no idea still, but I appreciate... Let's go. In the name Bien of forgé avec Hades. Artemis. On va prendre ça, la technique. Continuer. Night. Ok, c'est quand je atterris que ça fait le renvoi. Ok. Good enough to eat. Powered up. C'est nul, ça la clé. Ah, relou. One last shot. One's rearming. Je vais avoir aucun refus de la mort. Je vais crever totalement encore une fois. Aïe 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 aïe. Je suis pas un bon build là. Hein. Pleasure doing business. D'accord, l'utilisation de faire au fur et à mesure du temps. Ouais, vas-y, on va prendre. Hein. Cheers, you two.
Au maximum de PV, hein. Et là je suis à court de rush de fil de la mort, donc on va prendre. Hein. Faut que je régène. A challenger. It's time, Mr. I can't. Now, Hellspawn. I'm empty. Rage. He thinks that he can vanquish us, Asterius. Got me. Asterius! Just listen to that, friend Asterius. Lord Dionysus, lend me your power. Artemis! Picked up their scent. Allez, salut, ça dégage. Could you? Ouf. That'll do. You are my biggest fan. Merci. I'll take the service exit, thanks. Ok. Sinon, c'est est-ce que je prends la dent de Tados ou est-ce que... Ouais, si on va prendre la dent de Tados. Je vais juste regarder c'est quoi le ping. Qui est pas important. Hop. Hop là. Might help. On va prendre un refus de la mort. Même si on a le truc qui fait qu'on se régénère quand on n'a plus de refus, ça sera en dernier recours. Je préfère avoir des refus en cas où. Pour assurer notre survie et casser la gueule au padré. Est-ce que j'ai déjà cassé la gueule en difficulté 6. C'est juste que à la fois j'ai pas pris le sang de titan, c'est juste ça. Allez, plus vite. Petit poisson, merci. Est-ce que tous vos ennemis sont gelés? Ouais, on va prendre ça. On va encore prendre des métères, hop. Not now. No way. Je crois que j'ai laissé un truc doré. Mine. Thune. Okay. Artemis! Oh, hi. Remember me? Allez, ça dégage. Et c'est un ennemi qui va filer les gars, ok. Parce que tu veut te lancer. Allez, la gelée. On va prendre ça. Plus de thunes.
I'll take it. Plus de PV, on le voit Athéna. Check this way. Allez, salut mon pote. Allez, on va juste essayer de commiser de l'argent pour faire un maximum de dégâts bonus. You're just in time. Artemis! All right, taking the shot. Et Athéna, si on peut avoir un peu un refus de la mort en plus, non, ok. L'attaque peut effectuer un renvoi appliquément à l'attaque exposée. Alors, bon, on prend un refus de la mort. On en a 3. Ça c'est bien. Plus de gold, plus de dégâts. Better. I can't. Hello, coin. A satyr sack. On va augmenter ça, hop. Goes down smooth. Ok. On a 400 gold pour le dogo, hop. Bye for now, boy. Un repas équilibré. Laisse gong. One last bit of business to take care of then. Plus qu'un dernier détail à régler, exactement. You're back, with Stygius in hand. I'm out. Why you? Darkness. Darkness. Artemis! Picked up their scent. You need more arrows than that. Deathless wretches, I compel you to fight. Got me. Darkness. Allez, je suis en train d'appuyer sur mon... J'ai ma main posée sur mon... ma jambe. Je suis en train d'appuyer de... Let's finish this then. Comme un malade sur la jambe. Blast you. Not yet.
Let's see you run from this. Can't move. Merde. Perish. I can't. Artemis! I hear you. Firing. Wide open. Not now. Ok. La désintégration qu'il a achevé, MDR. Salut. Olympus gave you quite the edge against me then. Ouais. Ne pas oublier de prendre le sang de titan cette fois-ci. Yet. Ouf. Putain, quand j'ai perdu les refus de la mort au début, je me suis dit ça va pas réussir cette fois-ci. Mais si, c'est passé. C'est actuel de 8, let's go. 26 minutes, ok. Ne pas oublier le sang de titan. Voilà, parfait. Et on peut sortir de là. Et peut-être enfin parler à Perséphone et Hadès de... que tout le monde a reçu sa lettre. Normalement ça devrait me donner 20 ambroises. Donc du coup ça me servira déjà pour tous les dieux. Et ça me permettra d'améliorer un peu les trucs. J'ai 2100 de trucs, c'est bien. Great job. Ah, j'ai plus le nom. D'obsidienne. It seems Achilles had a complicated arrangement with your father. I understand you simplified things for the better there, and he was able to visit Elysium at last. Ouais. Well, thank you. He more than deserved it. Ah, we ought to reconvene the court now, I suppose. Well then. Meg, cadeau. I had this awful contraband I wanted to turn in as soon as possible, if you don't mind taking it from me, Meg. You still have no idea how to be upfront with me, do you, Zag? Why don't you tell me why you're here and what you want? Seulement être ami. So the whole contraband thing, you aren't buying it, I guess. Although I see you took the bottle there now anyway. I wanted just to talk to you. And patch things up, maybe. Patch things up? What is it, by your estimation, that could use repairs between the two of us? I was naive. I tried not to get too close, but then I did and said a lot of stupid things, and then... Well, we've since tried to kill each other lots of times, there's that. Look, I'm sorry, Meg. You said a lot of stupid things, all right. And we Furies, we're not much for forgiveness or apologies. But I can see you're making an attempt. Now thank you for the contraband. Goodbye. Yeah. Bye. Ok. Hi. Bonjour. Prince. Miss Nix. I'm not supposed to talk to you. Ok. Damn it. Some water-dwelling beast for you, good Des chef. poissons. Des émeraudes juste, ok. Est-ce que je peux rénover des trucs? Divan mortuaire, Well, alors. why not? Oh, I think Thanatos would love this one. Or totally ignore it. Thanatos is far too industrious Hop to là, require parfait. such a thing. I shall Allez. keep you safe during your... Ça fait une état chasser aussi. Nourriture avariée, ok. Je peux toujours pas parler avec les Perséphone. Ah, Thanatos. Thanatos, I'd ask you to come in, but you're already here. It's really good to see you. Just tell me one thing, Zagreus. Did you really mean what you told me before, that maybe we ought to take our time? Thanatos. Non, le réconforter. Don't mean to push you, Than. I know all this is kind of a lot. And I wanted you to know this isn't some impulsive thing for me. I'll wait for you however long it takes. You have no concept of which impulses to act upon and which to keep in check. You say you'll wait? Well, let me ask you this. What are you waiting for? What are you waiting for? I'm here. Already. Oh. Than,
Oh, you're right. Ça ken? Ça ken? Oh! Plus tard. Ah. Look, speak up already. I don't like it when you're quiet for too long. What's on your mind? A lot of things, and you will have to grow to like it, Zag. Or, what I mean is, don't take my silence the wrong way, alright? I better get going, though. I'm way behind on work, but see you again, if that's alright. It is. Ok. Et on est en relation max avec Thanatos, ok. Examiner. Est-ce que c'est enfin le dernier niveau? Ah, s'il me faut aller jusqu'à 10. Ah, putain de merde. J'en ai aucun. Ok. Ah. Putain de merde. Il va tellement falloir farmer de l'obsidienne. Who's this handsome fella? That's a new one. Niveau fable, on en est où avec elle? On est à 9, ok. Juste le mettre pour l'équiper. Voilà, hop. On va l'ajouter dans les fables. Ah non, pas encore, ok. Non, c'est celui-là le nouveau, ok. On brosse. Mais on va pas prendre ça tout de suite, on va prendre ça d'abord en premier. C'est de terminer d'améliorer notre relation avec celui-ci, avec notre cher Meg. On va débloquer ça. Grant me the aspect of Talos. Nice. Oh! Oh, hi. Recover your ancient strength. Vas-y, j'ai bien envie de prendre ça. On va prendre qui? Alors attends, il nous reste qui a amélioré en termes de relation? De l'Olympe, Aphrodite, Hermès et Déméter. Aphrodite, Aphrodite, Aphrodite. On va prendre ça, la rose, salope. Ok, est-ce que j'ai fait difficulté 5? J'ai pas fait difficulté 5. Difficulté 4, j'ai fait ok. Et ben, va pour difficulté 5, alors. Let's get to work. Thank the gods. A little birdie told me recently that you and Meg are the Fury. Why, you've grown quite close. Now do be careful around her, and try not to get attached there, T'as qu'elle est puissante. Vas-y, on va prendre ça. I'm all worked up. Ok, on va prendre des PV directement, c'est bien. More louds. More. Je vais avoir un truc qui améliore la technique, ça serait bien. Hop. No thanks. Enveloppe. Plus de nectar, toujours plus. C'est très très fort. Hein.
time to make some changes around here. Merde, j'aurais dû encore altérer. Ah mais s'il faut une masse de clés aussi. Should be useful. Vas-y, on va prendre Zeus. Ok. I eagerly await learning some more about the contents of that fascinating message you had sent up here, nephew. How mysterious indeed. Technique est plus puissante. Vas-y, on va prendre ça. Hop. Is my hair sticking up? Pas appliquer de l'électricité quand. C'est monstrueusement fort. Est-ce que Aphrodite, il est bien fait qu'il combatte avec l'un des deux. Encore. Aphrodite, non, il te faut Déméter. Allez, j'ai bien envie de prendre Déméter quand même pour essayer d'avancer son. Notre relation avec elle. Allez, ça dégage. See you next time. Should you achieve your goal and see the surface world, Zagreus, I've but one bit of knowledge to impart. Don't ever fall for mortals. Oh! Use them if you must, but do not waste your love on those who waste away. Ok. Vas-y, vu qu'il y a Aphrodite. Je veux bien prendre le truc de rayon cristallin, qui est pas mal en vrai. Si j'arrive à le faire me suivre, c'est très très bien. Allez, plus vite. Allez, plus vite. Merci. I caught a knucklehead. Allez, plus d'obsidienne, encore et toujours. Ok. How about another? Amélioration d'armes, on va prendre, c'est bien aussi. Si je peux avoir le truc de technique, quand je tue les ennemis avec la technique, ça moi génère de PV, ce serait bien. Ça va être aussi simple d'avoir ce qu'on désire au niveau technique. Ah, j'ai déjà mal au doigt spammé.
Ok. Là aussi, t'attaques votre technique. Ok, votre technique se termine toujours par une fois puissante. Ok. Bon, vital, alors. Deadlier than ever. Vas-y, on va prendre ça. Whatever, let's try it. You think you can just walk away from here? Ouais. Can't do that. Again, you make a mockery of me. La thune, oui. On prend. On va aller chez Caron, je crois que c'est le dernier truc avant. Non, c'était pas le dernier. Ahoy, my nephew, it is I. On va augmenter ça. Who felt that? I'll pay for that. On va pas affronter... Non, non, non. Caron, on l'affrontera plus tard. Come die again. Stay dead. On va retourner chez Caron, hop. Well, look at you. The venerable goddess of the seasons Ah. delta chooses to look as stately as can be. Can you believe it, dearest? Although, why one would mark so many fine lines upon their face, I wouldn't know. Oh, 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 oh. Ça, ça va être de vieille. You wouldn't know a thing of substance if it offered you a cloak. Your chosen countenance makes plain the full extent of your intentions and your interests alike. Tu as quelque chose de profond, mais surtout offrir un vase. Oh la vache, oh la vache, oh la violence entre les deux. C'est trop bien. Thank you, mate. Oh comment ça se trash entre les deux. C'est génial. Alecto. Step on it, Red Blood. Ready? She's psyching up. I can't do that right now. That does it. Ok, donc je peux pas utiliser Alecto contre mec contre les autres RNI. Intéressant. Did Malphon shudder? Is Tartarus some sort of joke to you? Off to Asphodel. Ouais, le tartare c'est assez bon en vrai. Made it to Asphodel. De l'obsidienne, on a combien? 140, ok. On a 140 PV? Ouais, ok, on a 140 PV.
Putain, vraiment la musique qui ne veut pas se jouer parfois, je suis en mode bah nique le jeu. On va aller prendre des goals, hop. Ah, Thanatos. Life and death, one and the same. You look like you C'est la could même use a chose. hand. Je prendrais volontiers. Together, like last time. We have this. Time is up. Not so fast. Let me take care of this. Hmm. Rest in peace. It's over. Prepare yourselves. And don't come back. Situation is under control. Égalité, on Let's prend, call this one a hop. draw. Hmm. And we're off. Les amoureux, c'est parfait. C'est vrai que je trouve Achille dans le... Guess I get a break. Réalisé. Cadeau. I ever tell you you're a real sweetheart, hun? Because if not, I'm telling you right now. Where would my culinary practice be if not for you? I think your culinary practice would be every bit as extraordinary, though I'm pleased to have done small service to you in this great pursuit. Well, we both know you've done a lot more for me than that. I wasn't expecting to make any new friends here anytime soon, so all the more reason it's been a real treat to get to know you. If I may say, you're a hell of a guy, your royal. Hell of a guy. Gotta tell Parlez. you, hun, Orpheus sure is different since last he and I met. You know, back when he was still living and breathing and all. I think the experience of trying to rescue you, failing, dying, becoming court musician, refusing to sing, then being locked in solitary confinement, then finding out about you probably did a number on him. Why, is everything all right? You seem to be getting along last I saw. Oh, we're getting along great. Better than ever. He used to be a bit more of a hotshot, but now it's like he's a little more... what's the word? Sensitive. Sensitive? Now I can always tell exactly what's on his mind. Bravo, j'ai bien fait quand je Good dis. choice. Merci. Déméter, that's good. let's go. See you next time. On a amélioré notre relation au max avec Déméter et... Merde. Meg! Look at this mess. Let's Till go. next time, gigantic Gorgon head. T'as pas le créer, on va prendre ça, ouais, hop. That beats the heat. Faut être niveau 10, difficulté, donc non, hop, on n'a pas. Ok. Do your worst. All set. Let's go. Je crois qu'il faut l'objet de Déméter pour pouvoir l'augmenter sa qualité. On va prendre ça, hop. On va aller reroll ça. Take another. Nectar, ouais, allez hop. Il me faut 100 de nectar aussi pour débloquer des trucs. Hein. Il me faut masse de ressources en plein, de toute façon.
Nearly made it. Ok. Le poisson. Je pense qu'on va aller chez Caron, parce que c'est le dernier truc. Allez, plus vite. MacMace. Hop. Ouais, vas-y, je crois que c'est le dernier de toute façon. Ouais. Déméter, ok. Les ennemis sont gelés, c'est bien. Alors, monter épée. Allons casser la gueule à l'hernie. Et c'est celle qui fait des invoques. Ok. I'm out. Ah, c'est pas considéré comme du kill, ça, ok. Moi, je pensais que j'avais l'ultime à fond, mais non. Apparemment. Any more heads you'd like chopped off? No? Allez, étage suivant, on a combien? 9 minutes 44. Is ok niveau timing. Emerged from Asphodel intact, have you? Which to choose? On n'a pas encore amélioré notre relation avec Aphrodite, donc on va continuer avec elle. Yes. Donc on l'a pas amélioré, on continue. J'ai envie de voir un truc. Dieu de l'Olympe. Ouais, non, section complétée. On va arriver fort chat. Allez, nectar. On a déjà pas mal de PV. I'll destroy you.
Allez, casser les gueules. Destroyed as promised. On va aller prendre l'amélioration d'armes. Alors si on peut améliorer la technique ou le corps à corps. I'm empty. Avoir le truc de Déméter qui augmenterait les jauges des gens, ça serait bien. What? My weapons Tac, hidden inflige talents. 50 dégâts sur chaque roue, ceci, ok. On va prendre robuste. I have a better idea. Voilà, hop, pour le 5 PV supplémentaires. Who dies next? Ok. On va affronter les deux plutôt. J'arrivais pas à taper le truc pour gagner les goals. On va prendre notre Zeus plutôt que Poséidon. Hop. Jauge divine, hop. I'm sorry, Uncle. Megara. Get off him. Oh mais putain, mais I have to go. ça fait à l'horizontale le truc. Alors que je voulais que ça vise vers le bas. That one's rearming. Allez, ça dégage. Là c'est Poséidon, hop. Poseidon's strength. Ah, pas de bouffe. C'est dommage ça. Ah, le Astérion. Can't do that. Fight me. Not finished.
Ok, ça va. A warm-up for later. In the name of Hades. Ok. Une grade d'affaiblissement il dure plus longtemps, on va prendre les golds. On n'a pas eu beaucoup de PV, on risque de perdre. Not yet. Quoi? Ça n'a pas compté comme... Ah, les éclairs comptent pas comme la technique qui l'achève. Can't do that here. You're done. Can't do that. C'est tendu, hein. Tendu le ouf, hein. More great shields. Merde. Oh, je prends encore des dégâts bêtes. Putain, sa mère, ils font chier à mal, c'est con. Et ça a pas compté comme truc achevé par... Don't think that's going to work. Je m'en fous le dégâts bêtes, ça m'énerve. On va aller reprendre un refus de la mort auprès de l'autre. Où est-ce qu'on prend la régène? Hey, that's Achilles, isn't it? I swear. Were it not for you, Pat, I don't even like to think about what I'd have done. The war would have gone differently then, I suppose. Ok. Why, look who. Les amoureux. I thought we might run into you, but how strange to see you face to face out here, lad. To see this place myself. I still can't quite believe any of this. He really can't. Though I keep telling him it's true. Nothing's accomplished without risk, isn't Oh, that il est so? stylé, Patroc, là. But we of course have you to thank, stranger. Our troubles needn't have been your concern. Nonsense, sir. You're my friend. And Achilles. I don't know where I would even be if not for you. Well, no need to get emotional, is there? We Myrmidons, we're not the sentimental type. Achilles is simply on break, is all. From a demanding job. You've a demanding job as well, so here, my customary gift. Refus de la mort, merci bien. Take it. Thanks. Let's go. Patroc s'améliorer et Achille. Je peux améliorer encore. Ok, putain, il faut... Encore plein de cadeaux pour les deux. Hein. No need to thank me, mate.
On va prendre ça. Allons casser la gueule au taureau et à l'autre. Normalement le taureau a moins de PV, c'est bien. Rematch. I see my brethren failed to thwart your advance. Can't do that. You've no defense against my blessed spear, blackguard. I think not. So. Here! No. I'm out. You're next, King. We shall prevail for you in the stands. A solid hit. Hold, you unwelcome pustule. I shall... Lady Artemis, I beg you, guide my spear. Curse you! Ah putain, ça me touche en full bordure. Allez, tasse. They say to never meet your heroes. Was not about to let you down, my shade. Normalement, je pourrais, j'ai 200 gold, je pourrais racheter un refilament encore en plus, donc ça va. Non, ok, il n'y a pas de refilament là. One last stop. Check. Ok. Ça se passe. I'm sure the satyrs are back. « 290 gold. Petit poisson. Petit poisson. Viens à moi. J'ai besoin de tes ressources. Got a bite? Un gup, ok. Looks like a gup. Pleasure doing business. Permettant également 15% de chance de charmer aux ennemis. Strength and beauty. All these tunnels. On va prendre les éclairs. Hop. Not now. Good. Allez, nique-toi, hop.
No use. Snake stones. Et on va essayer de stacker un maximum de l'ulti. Allez, on meurt. Allez, ça meurt. Merci. Et vas-y, on va prendre ça. Hop. A moment's rest. On va aller prendre des PV en plus. Pas beaucoup de gold, nous, ça sera sûrement avec uniquement la grenade pour la dernière amélio. Ok. Ça, c'est fait. Hop. On peut les tuer ensemble, très bien. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, l'éclair de la technique ne compte pas dans la technique et du coup ne donne pas les PV en plus quand j'achète les ennemis externes. Ce qui est un peu dommage en vrai. Ça m'aurait bien aidé à régène. Là, il n'y a rien. Il me reste 2 refus de la mort. Ok, ça va, ça. Ah, j'aurais pas assez de gueule pour acheter quelque chose. Ouais, non, j'aurais pas assez de thunes. Thus has the prince again persuaded fearsome. Allez, coucher Cerbère. I owe you one, boy. I owe you one, boy. You're never late, father. Ah, il y a un poisson en haut. Intéressant. Be still. These waters, teeming with Poseidon's river denizens. That one there before me. It's been taunting me, I think, for quite some time. You offering to take me fishing, father? Sounds more pleasant than having you slaughter me again, or the other way around. Partie de pêche, amusant, ouais, c'est... You mistook my meaning. First you shall have my spear, then that thing shall, if it has not yet come to its senses. Though if you vanquish me, I'm certain your uncle shall not mind if you extract it yourself.
Intéressant, ça réagit par rapport au poisson qu'il y a devant lui. Get out. Now. Darkness. Too slow. Darkness. I shall be right back. I can't. Darkness. Again. Darkness. Heed now my summons, wretches, and come bring my wayward son down to your depths. Darkness. Darkness. Ok, phase 1 terminée. No holding back. Come on. Ok. Oh, damn it. I'm empty. You blasted little. Can't do that. I'll tolerate no more of this from you. Prepare. More. It's my last chance. I'm out. Ouf. C'était tendu, hein. Oh, I'm not as limber as I used to be. Well, you. See you at home. Selon Gades, hein. I did it. In my father's Nouveau name. record de série, let's go. 25 minutes. Tranquille, tranquille, ça passe. Blood. Fishing Allez, time. on va pas se louper. Si possible. Allez, plus vite. Allez. Mine. Une truite. Another trout. Je crois que j'en avais pas récupéré de poisson comme ça. Ouais. Et cette section elle est complète, ok.
Pas d'autres endroits au pêcher, non, ok. In his great hurry to explore the countryside, the hapless-footed prince steps on the peel of a most exotic, sallow-colored fruit, and tumbles backward with such sudden violent force that you know what occurs. Oh no! Allez. Emporté par le Six. Salut. La surface. I'm back. Hooray! Huh. How's my best? Fine. Well done that time. Hey, just how far are you able to shift anyway, Than? I never could go more than a blade's length in front of me, while you're out there skipping across the entire world, probably. Most of it, yes. Don't beat yourself up, though, Zagreus. It's a practice skill, but I've apparently been able to do it since birth. Mother Nyx says I was a real handful. J'en ai marre de toi. Alors, je me téléporte à l'autre bout du monde. Sir, you're back. How was it in Elysium? Was everything all right? Comment ça a été là-haut? It went well, lad. As well as I could have hoped. Better than I might have feared. Hey, don't take Patroclus calling you stranger personally, all right? He has less charitable terms for those he doesn't care for. Oh, ça va. Come on, Achilles, I want details here. What happened with you two, if you don't mind? Well, thankfully, your efforts meant that no words really needed to be said when I arrived. He simply said my name. Then we just were. Two souls, together in one spot. The way shades linger. It looks mournful, right? But it isn't always. Okay. That's wonderful to hear. He seemed uplifted in your presence. You must have lots of catching up to do. Lots of making up for lost time. And finally we have some time to spare. It's odd, because so many of my memories of him are from a time of war. Now we can make new memories, in peace. Anyway, see you out there again sometime, I hope. Count on it, sir. Ok. Cadeau. Tu le mérites. Achilles, next time you're in Elysium, I thought this might be something you'd enjoy. That you might share. Ambrosia. Well, I'm honored, lad, truly. Although it's I who ought to be bestowing thoughtful gifts upon you for what you've done for me. Oh, not oui. the other way around. And I happen to have one here. On Pat's and my behalf. Let's go, un nouveau You have a chthonic compagnon. companion, and you're giving it to me? Let's go. Normalement, j'ai tous les compagnons octoniens. It's done, Mother. Father, the invitations. Ouais. Personally sent to everyone with whom I've been in contact. So what do we do now? Excellent, Zagreus. Congratulate him, Hades. On a job well done. Persephone, how can you be so certain your request was executed to your satisfaction? It's known as trust, Hades. Or faith. They're similar. Try one sometime. It'll be good for you. As for what we do next, why, we've a great big feast we must prepare. This house is not a suitable location for such guests. Dionysus alone shall bring ruin to this place. Or... the faith thing that you said. Yes, good. Now then, we have a lot of work to go around. So why don't we call everyone on staff and let them in on this, and dole out suitable responsibilities, all right? Ok. All right. All right. All right. Let's go. Thus did all of Olympus journey deep into the underworld, all together for the very first time. Oh, the Queen c'est stylé. Persephone revealed herself in all her splendor, much to their surprise, and told them everything she indicated to her son. She eloped with grim Lord Hades, she said, mothering a fire-stepping prince who sought to reconnect with his extended family. Hades and Persephone at first refused his wish, but so moved were they by his relentless struggles to the surface that at last they decided to heed their willful Zagreus and reach out, for his and everybody's sake. The Olympians listened to all this in stunned silence. Then Zeus himself began to laugh. "Welcome back into the family," he said.
Oh. After the shock subsided, the festivities began. I say, big brother, you and your better half put on a positively smashing night. It's a relief for all of us, knowing Persephone is safe and sound. And mother to as noble of a son as my good nephew there. Well, little brother, the Queen and I, in turn, appreciate you all taking time out of your doubtless busy lives to come all this distance to my house. I'm certain it is very modest in comparison to Mount Olympus, but I trust that you were suitably entertained. Oh, of course, Hades. Now then, farewell, and let us keep in better touch from here. Farewell indeed, Lord Zeus. Ah, c'est stylé. When finally the great feast ended, all the Olympians returned to their mountain abode, fully satisfied. As for the house of Hades, it required thorough cleansing, from the rafters to the floor. Such revelry, of course, is unbecoming of the name of Hades, and the fearsome reputation of the underworld. For if mortals were to have no fear of death, then they would have no fear of anything at all. A well-kept family secret, then, this would live on to be. Famille araignée, let's go. Whew. I'd say that went about as well as could have been expected. And the cleanup wasn't all that bad. For the most part. Well, fortunate Uncle Zeus seemed to catch on right away and went along with it. But this whole elaborate tale you spun... I remember how hurt I felt when I found out Father lied to me about you. Now we're lying to Olympus. What if they find out? Even if they don't, I don't like it. Zagreus, I may not be an expert, but here's what I've come to understand about how families work. At least our own. The thing is, how we speak to one another is even more important than the words we use. I think, deep down, everyone in our family knows this. You're saying they all knew you weren't being perfectly honest and went along with it anyway. I guess the pomegranate thing in particular was a bit of a stretch. The common ground in our family is that we want peace. Besides Ares, though even he would rather the conflict occur elsewhere. That elaborate tale, it's less a deception and more a concession. A way of saying, let's move on from the past and start anew. No hard feelings. You don't have hard feelings. What about Father? What about Demeter? Well, let's see. My hard feelings are nothing next to the joy of having my son in my life. Your father never imagined his relationship with me could be out in the open. And my mother, she's just glad I'm alive. And Uncle Zeus is glad things didn't turn out worse for him. I get the sense he acts a bit impulsively at times and deals with the consequences later. What can I tell you, Zagreus? We're family. You've said it yourself to me before. We're stuck with one another. That any of us like each other in the slightest. It's a wonder and a blessing, I think. Yeah, I know what you mean. Thanks, Mother. Think I'll be heading out again soon. See you when I get back. Sounds good. Oh, hi. I'll see you then. Okay, I have a question about your relationship to other Gorgons, Tusa. So, I notice you're not much for hissing, snake-like noises when you speak, and so on. Is that some sort of special Gorgon language or something? No, not exactly, Prince. It's what it sounds like. Hiss. Just scary hissing, really. It takes some practice not to sound like that with a forked tongue. I really wanted to fit in. Hey, how about you? Always wondered how come you have a surface accent. Weren't you born here? Oh, wait, me? I never gave it any thought. I guess it's from my father. He insisted that he'd teach me how to speak himself. Maybe it's in the blood. Maybe it is. Cadeau, Meg. Here, Meg. Contraband. I wish I could do over how we started. I, too, wish for a lot of things. Unfortunately, there's no unraveling the fate's patterns. We can learn from our mistakes or keep repeating them. That's it. What if I've learned from my mistakes? Have I ever done anything to hurt you since we've been like this? Discounting the unavoidable and frequent fights to the death. Par les combats à mort.
There's nothing you can do to hurt me, Zach. It's just a question of whether you're worth my time. Oh. Well, am I worth your time then, Meg? You know... Let me get back to you on that. I need a little time to think it through. Ok. I see. Pas de souci. Take all the time you need. What's cooking? The stalwart casks of wine within the House of Hades now are almost entirely devoid of content, having bravely stood against the combined thirst of the Olympians. They fought bravely, but Lord Dionysus was too strong. Here's the latest catch. Dionysos, c'était trop fort. Trop d'alcool coulé à flot. Plus une clé, plus un diamant. Always a Ok. pleasure. My child. I saw Nix. Achilles with Patroclus and Elysium next. They're free to be together now, thanks to you. If only you could have seen them. Oh, I can see them, my child, and I have. And it pleases me Achilles has earned some degree of respite from his servitude, for all his loyalty to our house. For what you have done for him, thank you. Mais de rien. Father isn't going to be thrilled I've let him out of a binding pact. Oh, il s'en Your remettra. father is committed to his rules, and you released Achilles from his pact according to those rules. There is not much that even he can do about it, save to have Achilles sign again. Don't see Achilles doing that anytime soon. Yep. Niveau I can afford any of rénovation. this. Tapis How about mortuaire. this, contractor? Should soften up that corridor down there. Ok, hop. Bon, on est bien là, on va avoir 20 ambroises à dépenser, ça va être cool. Terminer les épilogues de l'histoire, obtenez tous les compagnons ctoniens. Ok, I let's guess this go. came to pass. Trouver un moyen d'unir un X, c'est le chaos primordial, ok. Any luck last time? You Ah, must have had parler. yourself a real bash with all those fancy gods and stuff. Could hear all the festivity from all the way out here. How was it, pal? It went better than expected, all in all. I hope you didn't feel left out. It was a pretty limited guest list. Kind of a diplomatic mission, I would say. Not quite as good a time as it might have sounded from the outside. Oh, don't you even worry about me there, pal. I much prefer the solitary life. And besides, when things are good for you, they're good for me. Same here. Yep. Ok, la New prochaine one fois, there. ce sera l'arc. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait lui? Vocation, inflige 1060 points de dégâts à 2 ennemis successivement. Ok. Ouais, c'est bien. Hop. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura terminé l'histoire, au moins aujourd'hui. Ça fait plaisir. Tenez tous les compagnons ctoniens et un événement historique. Terminer l'épilogue de l'histoire. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il reste des trucs par rapport à l'histoire? Je ne pense pas. Je regarde. Traverser l'Élysée malgré les mesures d'urgence du pacte du châtiment, obtenez le premier prix de Tados, accomplissez les prophéties à avantage réduit, purgez un bienfait de qualité légendaire, dévorez au moins un niveau de chaque miroir de Nux, accomplissez la prophétie nuit et ténèbres, découvrez tous les aspects de chaque arme, accomplissez la prophétie flé obscur, accomplissez la prophétie conditions difficiles, obtenez deuxième prix de Tados, avec le papillon percé, obtenez un bonus de dégâts supérieur ou égal à 30%. Ok, donc il faudra réussir 15 combats sans prendre de dégâts. Il faudra que je vois pour le faire. Il y a des trucs qui ont été... Ouais, non, faites passer tous les souvenirs standards au niveau maximum. C'est ça qui est le plus compliqué pour les gens. C'est même pas finir l'histoire, c'est tout augmenter au max. Il faut juste faire des runs. Mais très bien, ok. Et bah c'était très très cool. On continuera à faire des runs de temps en temps en live pour finir les succès et continuer d'améliorer. Parce que bon, va falloir... faudra que je regarde en ligne si c'est infini ça ou pas. Parce que si c'est infini, ce sera assez long à faire, parce qu'il faut 25 000 d'obsidienne pour débloquer des trucs. Oh là là, ça va être long. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour la vidéo YouTube, je vous dis des bisous. On continuera sûrement demain à farmer encore le jeu pour avancer dans les succès. On est à 38 sur 49, encore 11 succès. Ça va être long. S'il y a encore du monde, je vous dis bonne fin d'après-midi. Des bisous. Demain on continuera avec les gardiens de la galaxie en premier, puis on fera du Hades, et puis sinon so long. Allez hop, arrêtez le stream.